Hi everyone. In this video, I am going to discuss about the bending stress on unsymmetrical sections. So unsymmetrical sections మీద bending stress ఎలా ఉంటుందో నేను దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. So a cast iron beam is of I section shown in figure. So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సెక్షన్ ఏంటి? I section. The beam is simply supported on a span of 5 meters. If the tensile stress is not to exceed 20 Newton per mm square, find the safe uniformly load, that is UDL, which can beam carry. Find also maximum compressive stress. Tensile stress ఇచ్చాడు, అయితే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ని కనుక్కోమంటున్నాడు, యూడిఎల్ వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, అయితే బీమ్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5 meters. బీమ్ టైప్ వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. Okay, so we know that the bending equation. So before that, write the given data. So what is the data given to us? Given data is L is equals to 5 meters, right? And next, tensile stress is given. So sigma tensile T equals to 20 Newton per mm square. So if you convert meters also into millimeters, it will be equals to 5000 mm, right? So now what is the bending equation? So bending equation is of m by I equals to sigma by y equals to E by r. So in this we consider this one. Okay, so now this is the I section given to us. E I section ichadu manaki. So if you see the I section, the top flange is a small one and the bottom flange is a large one, right? So that it is a unsymmetrical I section. So దాన్ని బట్టే మనకి unsymmetrical I section అని తెలిసిపోతుంది. And this one is the length portion. 3D view I represented in the pencil and your UDL is acting on the top. So it is the one-dimensional diagram. Now this entire beam I represented as a line to support reactions and your UDL is acting. Okay, right. So now for this unsymmetrical I section, now I need to find the moment of inertia. So first of all, we need to identify the neutral layer or neutral axis of this section. If you go for a symmetrical section, the neutral axis will be at the center of the section. మీరు కనుక ఒక సిమెట్రికల్ సెక్షన్ తీసుకుంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉంటుంది. లెట్ అస్ సే దిస్ టోటల్ ఈజ్ 560 అనుకుంటే 560 మీన్స్ 280 డిస్టెన్స్లో, అంటే సెంటర్లో మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్సిమెట్రికల్ ఐ సెక్షన్. హౌ ఐ కెన్ సే దిస్ థిక్నెస్ ఈజ్ 20 mm and this thickness is 40 mm. So this is an unsymmetrical section, right? So in this unsymmetrical section, I need to find the neutral axis. In this case, the neutral axis will not be at the center. ఈ కేసులో మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది కరెక్ట్గా సెంటర్లో అయితే ఉండదు. సో వేర్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లైస్, ద సెంట్రాయిడ్ ప్లేస్ ఈజ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో మనకి అక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ సెక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఐ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనే దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హౌ వి విల్ ఫైండ్ అవుట్? సో ఇఫ్ యూ సీ ది ఐ సెక్షన్, దిస్ ఐ సెక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. సో ఈ ఐ సెక్షన్ అనేది వై యాక్సిస్ పరంగా సిమెట్రికల్గా ఉంది. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ సో సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐ సెక్షన్, సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐ సెక్షన్ పెట్టాను. సో ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐ సెక్షన్లో రైట్ సైడ్ ఎలా ఉందో, దీనికి ఈ స్కేల్కి రైట్ సైడ్ ఎలా ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అలానే ఉంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ టేక్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది బీమ్, సెంటర్ ఇలా వర్టికల్ సెంటర్ కనుక తీసుకుంటే ఈ లైన్కి రైట్ సైడ్ ఎలా ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అలా ఉంది. సో దిస్ ఐ సెక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. సో ద సెంట్రాయిడ్ విల్ లై ఆన్ ది వై యాక్సిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ వై యాక్సిస్ మీదే మనకి సెంట్రాయిడ్ ఉంటుంది. బట్ ఎట్ వాట్ హైట్, ఇక్కడ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంటుంది? నౌ ఐ రిక్వైర్ దట్ వై డిస్టెన్స్, అంటే ఈ హైట్ నేను కనుక్కోవాలి. సో ఆ హైట్ ఏమవుతుంది? వై బార్. సో దట్ వై బార్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్. సో హౌ టు ఫైండ్ ది వై బార్? So y bar will be equals to,
let us say this is first one, and this one is second rectangle, and this one is third rectangle. So I think you learned the center of gravity, finding the centroid in your engineering mechanics. మీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మీరు సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం గురించి నేర్చుకున్నారు. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తున్నాను. I think you have learnt in the engineering mechanics, so that's why here I am finding out in a direct way. So this one is one rectangle, and this one is another rectangle, and this one is third rectangle. So let us find the centroid. Y bar is equals to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 by a1 plus a2 plus a3. So that equals to, for the first section a1, 160 into 40 into y1. So for this rectangle, the centroid will lie at 40 by 2 plus a2. So for the second section, now see, so this is the second section. Length is 20 and depth is 200 mm. So now write the area. So 20 into 200 into y2. So what is y2 value? So that y2 will be equals to, so for this 200, the centroid will lie at center, that is 100. Right, from here 100, and I require this distance from here to here. So 40 plus 200 by 2, that is 100. Okay, so now let us write that value. 40 plus 200 by 2 plus a3. So what is the third section? Third section values: length 80 mm, depth is 20. So a3 value is 80 into 20, and the distance of centroid is 40 plus 200 plus 20 by 2. So now write that 40 plus 200 plus 20 by 2 by a1 plus a2 plus a3, that is 160 into 40 plus 20 into 200 plus 80 into 20. So that equals to, you will get y bar as 90.66 mm. Okay, so from the bottom of the surface, the neutral axis is at a distance of 90.66 mm. Okay, right. Next, now let us find the moment of inertia. So what about the moment of inertia? It will be equals to, I is equals to I1 plus I2 plus I3. So moment of inertia of three rectangles summation. So I1, so I1 will be equals to, first let us calculate I1. Moment of inertia of this small rectangle is equals to moment of inertia of this centroidal axis, that is BD cube by 12. So 160 into 40 cube by 12 plus parallel axis theorem, IXY is equals to IXX plus AY bar. AY bar square. So you observe this parallel axis theorem. So this one is 20 and this one is total 90.6. So what is the y bar? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ కావాలి. సో టోటల్ 90.6
minus 20, that is 90.6 minus 20 square into area. So what is this area? 160 into 40. This rectangle area is 160 into 40. So now what is I1? I1 will be equals to 32807481.17 mm power 4. So this is the moment of inertia with respect to neutral axis, right? So this one is neutral axis. So next, moment of inertia of the second rectangle. Second rectangle యొక్క moment of inertia దాని న్యూట్రల్ యాక్సిస్ పరంగా కనుక్కుంటున్నాను. So that will be equals to, so B value is 20 mm and what is D value? 200 mm. So 20 into 200 cube by 12 plus what is the centroidal axis distance? So for this case, the center portion will be total 200, 240, 260, right? So only for this rectangle, the centroid will be at 140 distance. For the second one, the centroid distance is this one, 200 by 2 plus 40, that is 140. So 140 minus 90.6 whole square into what is this area? 20 into 200. So now the moment of inertia you will get as I2 with respect to neutral axis. So you will get this value as 230.71075.73 mm power 4. Next, moment of inertia of third rectangle with respect to neutral axis is equals to, so what is the third rectangle? 80 into 20 cube. So 80 into 20 cube by 12 plus, so third rectangle centroidal distance is 250. So 250 minus 90.6 whole square into this rectangle area is 80 into 20. So now we will get I3 value. So that I3 will be equals to 4067610.29 mm power 4. So therefore total moment of inertia I equals to I1 plus I2 plus I3. So now do the summation, I1, I2, I3 value. So if you sum those three values, ఆ మూడు వాల్యూస్ని సమ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? 96554667.21 mm power 4. So now we got the moment of inertia value also. And next we require the y value. So if you observe, so a load is acting on the beam, then above the neutral layer compressive stresses will be there, and below the neutral layer tensile stresses will be there. Okay, so this one we have discussed in the derivation part of bending moment equation itself. So bending moment equation చెప్పేటప్పుడే మనం దీన్ని derive చేసాం. Okay, so now he has given to us the tensile stress value. So tensile stress is 20 Newton per mm square. So tensile stress ఎక్కడ ఉంటుంది? Below the neutral axis. So neutral axis కింద tensile stress ఉంటుంది.
So the maximum tensile stress will be at the bottom. ఇది outermost layer, right? ఈ bottom లో మనకి tensile stress ఉంటుంది, maximum value. So then what is the distance? Maximum neutral axis నుంచి ఎంత distance లో ఉంది? That is nothing but centroidal axis. So that centroidal axis distance is nothing but y bar, that is 90.6 mm. So maximum tensile stress ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? 90.6 mm distance లో ఉంటుంది. Therefore y max for tensile stress is equals to 90.6 mm, right? So next, in previous problem itself I explained, for a beam carrying a UDL, the maximum bending moment will be equals to WL square by 8, right? So now calculate the maximum bending moment value also. So M is equals to WL square by 8. So W into what is L value? 5 square by 8. So that will be equals to, then you will get, so here substitute length value in mm's. So 5000 square by 8. Then you will get it as 3125 W Newton mm, right? So now substitute in the equation, M by I equals to sigma T by Y max. Tensile stress I am taking. So M value 3125 W by I value 9655467.21 is equals to sigma T 20 Newton per mm square by Y max is 90.6 mm. So if you solve this expression, you will get W. So W equals to 6816.125 Newton per meter. So this one is the weight acting on this I section for a tensile stress, right? Next, here he asked to calculate the maximum compressive stress also. So if you see this expression, so on the topmost upper layer compressive stress will act, on the bottommost layer tensile stress will act. So now what is the distance? So now I require this distance. So this is the topmost layer, the distance from neutral axis I require. So that will be equals to, so total depth is 200 plus 40 plus 20, 260 minus subtract this one, ఈ కొంచెం subtract చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ వస్తుంది, that is 90.6. so that will be equals to, we will get the distance. So and that distance value you will get it as 90.66. so that will be equals to 169.34 mm, right? So now let us calculate the maximum compressive stress. So maximum compressive stress I require sigma C of max. So M by I is equals to sigma C of max by YC of max. So YC of max we got as 169.34 mm, right? Now substitute all the values. So bending moment is 3125 W by I value as 9655467.21 equals to sigma C max by YC max is 169.34. So 3125 into W is how much? 6816.125 by
96554667.21 equals to sigma C max by 169.34. So if you solve this expression, you will get the maximum compressive stress. So that maximum compressive stress value will be equals to 37.357 Newton per mm square, right? So like this, we need to solve the problem. Okay, so I hope you understand this problem. If you understand, please like the video and subscribe to the channel. Thank you.